El Capitan Hanwu Kim se encontraba en el puente de su barco mirando las estrellas a través de la gran ventana. Su barco estaba llamado el Fénix Estelar y fue, no como otros barcos, lo había cambiado muchas veces para que si mejor encontrarlo. Cosas viejas en el espacio. Las paredes tenían extra. Las computadoras y los motores eran más fuertes que los barcos normales. Hyanwu era famoso por toda la galaxia. La gente lo llamaba el mejor cazador de tesoros humano del espacio. Habían encontrado cosas antiguas que incluso los extraterrestres más inteligentes no pudieron encontrarlo. El imperio Vidian tenía la mejor tecnología en la galaxia, pero no pudieron encontrar lo que Hyanwu encontró el colectivo ethereal. Podía leer la mente y ver el futuro. Pero Hyanwu todavía era mejor encontrando objetos perdidos. Tesoros. Su tripulación era pequeña, pero muy bien. Bora Park era su ingeniera. Ella era una mujer bellita con manos rápidas y un men inteligente. Ella podía arreglar cualquier cosa que rompió y hizo cosas nuevas de lo viejo. Parties. Cuando otras personas dijeron algo, era imposible de reparar por lo haría. Sonreías que función de nuevo. Taiho Choi era el navegante. Era alto y tranquilo, pero comprendía. Espacio mejor que nadie. Podía sentir. Como el espacio y el tiempo se movían de maneras que las computadoras no podían entender. Muchos momentos en que estaban perdidos o en peligro. Yo sabría exactamente dónde hallar. Hoy, Hyanwu estaba esperando un mensaje. Su viejo amigo G. Moon fue. Se suponía que debía llamarlo. G. solía trabajar con él buscando tesoros, pero ahora, ella vendió información a personas que lo necesitaba. Ella siempre supo lo mejor. Secretos en la galaxia. La comunicación. La pantalla se iluminó y apareció la cara de G. Parecía emocionada, pero también preocupada. Su cabello negro estaba desordenado y sus ojos eran amplios. Hyanwu encontré algo increíble, dijo, pero también es muy peligroso. Dijo Hyanwu. Se sentó abajo en su silla de capitán. ¿Tienes? ¿Has oído hablar del caminante del vacío? Preguntó G. Los ojos de Hyanwu se agrandaron. Cada el cazador de tesoros conoce ese nombre. El caminante del vacío era una leyenda, una historia que la gente lo contó, pero nadie lo creyó. ¿Real? ¿La nave precursora? Preguntó. Eso es solo una historia. No lo es. Real, dijo G. Ella lo mostró algunos papers en su pantalla. Encontré estos viejos registros en una investigación de Vidian accidentada. Nave, el caminante del vacío existe, pero es no en el espacio normal. Bora y Taiho vinieron a escuchar. Habían oído la historias también. Las leyendas dicen que el vacío. Walker es un barco enorme construido por el precursors. G. continuó. Los precursors fueron las primeras personas en viajar entre estrellas. Era más avanzado que cualquier especie viva hoy en día, pero desaparecieron hace un millón de años. Hace tiempo, nadie sabe a dónde fueron. ¿Qué hace que esta nave sea especial? Preguntó Bora. Tiene tecnología que puede cambiar la forma en que viajar al espacio. Dijo G. La nave puede moverse entre dimensiones. Puede hallar en cualquier lugar de la galaxia al instante. Pero hay un problema. ¿Qué problema? Hyanwu preguntó. El barco solo aparece cada 1000 años y solo se muestra a las personas que pueden resolver un imposible.
rompecabezas. El rompecabezas esta oculto en la quántica. Señales a través de siete estrellas diferentes. Sistemas. Yo pericia intercedo. Quántico. Señales. Sí. Los precursores de pistas. En la forma en que el espacio mismo se mueve. Pero las pistas son tan difíciles que nadie las tiene. Alguna vez los resolvió. Cada gran potencia en la galaxia lo ha intentado. El imperio vidiano. Enviará sus mejores científicos. El etirio. El colectivo utilizó sus poderes mentales. La Confederación Aramida utilizó su mayor. Computadoras. Todas fallaron. Hien Wu se levantó y camino hacia la ventana. El miró las estrellas y pensó en lo que había dicho. Encontró el vacío. Walker lo convertiría en el más famoso cazador de tesoros en la historia. Pero sonaba imposible. Porque crees que yo puedes encontrarlo cuando todos los demás fracasaron. Pregunto, ¿por qué eres humano? Dijo, los humanos piensan diferente a otras especies. No te rindas cuando las cosas parecen imposibles. Encuentras maneras que otros no pueden ver. Bora sonrió. Eso suena como nuestro capitán. Hey, algo más, dijo su voz. Se puso serios. Otras personas saben sobre esta información ahora. No fui el único. Alguien que encontró esos registros. Algunos muy. La gente peligrosa está buscando el caminante del vacío también. ¿Quién? Preguntó Hyun Woo. El sindicato Nexri está enviando naves. El propio comandante Vex los lidera. Quer las armas del barco. Hey, también hay rumores de que el almirante caen de la flota colonial de la tierra ha desaparecido. Con tres buques de guerra. Yen Wu conoce ambos. Esos nombres. El comandante Vex era un cyborg. Señor de la guerra que controlaba a los piratas y criminals en los sistemas exteriores. El almirante K era un oficial militar de la tierra, que creen que los humanos debían gobernar el galaxia, y la Confederación Aramida, enviando al arcani, agrego, les, su mejor estratega. Los eremitas eran una especie que parecía alta, humanos delgados, pero con piel azul y grandes. Cerebros eran muy inteligentes y paciente. Lo planearon todo, con cuidado. Entonces, tendremos competencia. Dijo Yen Wu. Competencia peligrosa, de acuerdo. Pero creo que puedes hacerlo. Yo te estoy enviando las coordenadas del primer sistema estelar. Las señales cuánticas. Empieza por ahí. Había ido. Hien Wu miró a su tripulación. Pero ya estaba revisando su herramientas y equipos. Yo estaba estudiando las cartas estelares. Entonces, el capitán Bora dijo, ¿realmente vamos a perseguir una leyenda? El caminante del vacío no es solo una leyenda. Mas, dijo Hien Wu, es real. No podemos dejar que la gente le guste. El comandante Vex o el almirante que lo encuentren. Primero, el barco sería muy peligroso. En las manos equivocadas, asintió yo. La tecnología que avanzó podría usarse. Era mucha gente, asintió Hien Wu. Entonces lo encontramos primero. Bora, preparat. El barco para un largo viaje. Yo, listo. Rumbo a las primeras coordenadas. Estamos. Voy a resolver un rompecabezas imposible. Why? Si no podemos resolverlo, preguntó Bora. Wu sonrió. Entonces haremos lo que hacen los humanos. Hazlo lo mejor que puedas. Encontraremos una manera de que nadie. Otra cosa que se me ocurrió. El Phoenix estelar.
Se gyrohatia los estrellas, y saltohatia. Hyperspatio, dichas de elos, otras naves. También impediment movers. La carrera, porque el caminante del vacío había comenzado. Mientras viajaban a través de lo extraño. Calores del hyperspatio. Penso Hyunwoo, sobre el desafío que tenemos por delante. 7 estrellas. Sistemas. 7 pistas imposibles y enemigos que no se detendrían ani nada para conseguir. La nave más poderosa de la galaxia. Pero Hyunwoo tenía algo que los demás no tenía. Tenía una tripulación humana que nunca se rindió. Tenía amigos que creían hacer lo correcto. Y tenía la extraña habilidad humana de ver. Soluciones donde otros solo vieron problemas. El primer sistema estelar fue 3 días de distancia. La verdadera aventura estaba a punto de para empezar. El primer sistema estelar parecía normal cuando llegaron 3 planetas. Ese movió alrededor de una estrella amarilla y ali. Había algunos asteroides flotando en el espacio. Pero los instrumentos de Teju mostraron algo extraño. Capitán Hequanicos, Olazaki, Daijo Teju, son muy pequeños, pero forman un patrón. Hyan Wu, Marola Pantala, el patrón parecía como música escrita en matemáticas. Fue hermoso pero también muy confuso. ¿Puedes entender lo que significa? El pregunto. Todavía no, pero creo que es una mensaje. Las ondas están demasiado organizadas para ser natural. Bora estaba trabajando en la estación de computadora. Estoy escaneando el planetas. El segundo planeta tiene algunos antiguos ruinas en él. Parecen como si estuvieran construido por los precursores. Bajimos. Y mira, Daijo Hyunwoo, aterrizaron su pequeña lanzadera en el segundo planeta. El aire era tenue pero respirable. Las ruinas estaban hechas de un metal extraño, que todavía brillaba después de miles de años. Había símbolos talados en las paredes que brillaban con un azul suave. Luz. Estos símbolos son como los patrón cuántico. Yo Daijo que son conectado de alguna manera. Por encontró un dispositivo en el centro de las ruinas. Era un cristal que flotaba en el aire por encima de un base de metal. Cuando la tocó el cristal empezó a girar y proyectarse. Imágenes holográficas. Las imágenes mostraron el sistema estelar, pero no como era ahora. Lo demostraron como si fueran millones. Hace años cuando vivían los precursores. Aquí había ciudades en todos los planetas y naves que se mueven entre ellos. Y es un recuerdo, Daijo Hyunwoo, el dispositivo, nos muestra el pasado. Mientras observaban, las imágenes cambiaron. Vieron la precursores trabajando en algo importante. Estaban construyendo un especial barco que podría viajar entre dimensions, pero también tenían mito de algo. Mira, sonalo bora, sun, ocultando algo. Las imágenes mostraban la precursores que toman su más importante conocimiento y ponerlo en 7 diferentes escondites. Cada lugar era en un sistema estelar diferente. La cuántica. Las señales guiaron a las personas dignas a cada lugar. Pero ¿por qué lo ocultaron? Yo pregunto. Las imágenes respondieron a su pregunta. Mostraron grandes guerras entre diferentes especies. Los precursores vieron que su tecnología era demasiado peligrosa para las civilizaciones jóvenes. Por eso lo ocultaron. Y creó una prueba. Solo las personas que podría resolver los 7 rompecabezas, Siria, listo para tal poder.
la primera pista. Yen wu daijo, entendiendo. Necesitamos. Piensen como lo hicieron los precursors. Ellos. Estudio el patrón quantico durante horas. Finalmente, yo tuvo una idea. El patrón es. No es solo un mensaje. Es una clave. Necesitamos. Para que la frecuencia de nuestro barco coincida con la. Patrón. Bora trabajo en el barco. Motors mientras yo calculaba la cantidad exacta. Frecuencia. Cuando lo hicieron bien. Algo asombroso sucedió. Una nueva estrella. Aparicio en sus sensors. No fue. Realmente está ahí. Pero la frecuencia cuántica. De los verlo. Coordenadas para él. Segundo sistema. Dijo por emocionado. Pero como. Se prepararon para partir. Otros barcos. Legaron. Sailor en tres buques de guerra negros. Del hyperspatio. Tenían el símbolo rojo. Del sindicato Nixari. Comandante Vex. Dijo Hien Wu. No siguió. El buque de guerra más grande envió un mensaje. El comandante Vex aparicio en su pantalla. La mitad de su cara era de metal. Sus ojos. Brillaba rojo. Era más una máquina que. Hombre. Ahora humano. Dijo Vex. Su voz. Sonaba como metal reconando. Dame las coordenadas que en contrast. Lo hago. No lo creo. Respondió Hien Wu. Entonces tú. Marira. Dijo Vex. Mis naves tienen más grandes. Armas que. Tu pequeño explorador. Tal vez. Pero nos necesitas vivo es para. Resolver el. Rompecabezas. Las pistas precursores solo funcionan. Para ciertos tipos de minas. Vex era. Enojado. Pero sabía que Hien Wu tenía razón. Entonces trabajar para mí. Encuentra el. Barco. Whitey de vivir. No he traído. Dijo Hien Wu y corto. Communication. El Phoenix estelar correo. De los buques de guerra. Bora empujó el. Motors a la meet mientras yo encontraba. La mejor ruta de escape. Saltaron a. Hyperspacio justo cuando las naves de Vex comenzaron. Despero. No seguirá hasta el siguiente. Sistema, dijo Bora. Entonces necesitamos ser. Más rápido y más inteligente. Hien Wu respondió. El segundo sistema estelar era más extraño que el anterior. Primero, tenía dos estrellas girando alrededor. Entre sí, y los planetas se movían. Patrones locos, pero las señales cuánticas. Aquí eran más fuertes. Esta vez ellos encontré la pista en una estación espacial, flotando entre las dos estrellas. La estación era muy vieja, y parecía vacía, pero cuando entraron, lo encontraron. Todavía estaba funcionando. Los precursores habían. Deje otro dispositivo aquí. Probaron lo bien que podían trabajar juntos. Como equipo, Bora tuvo que erguir lo antiguo. Máquinas mientras Teju calculaba la órbita. Los mecánicos y Hien Wu tomaron decisions. Sobre qué camino tomar. Es una prueba. Trabajo en equipo humano. Bora dio cuenta otros. Las especies no trabajan juntas de la misma manera. Como lo hacemos? Tienen razón. Cuando trabajaron juntos, el dispositivo les dio las terceras coordenadas, pero también dio algo más, una advertencia. El precursor holográfico que aparicio. Parecía preocupado. El camino que sigus es peligroso, dijo. Muchos entenderán. Did inert. La prueba final mostrar si. Tu especie esta lista para la trascendencia. O destruction. Antes de que pidieran preguntar. Preguntas, el holograma disparicio. Legaron más barcos. Esta vez fue un. Vasija de oro de la ramada. Confederación. Archon ZDH contactado. Ellos. Era alto. Y delgado con el pelo azul.
Py grandes ojos negros. Humanos, el dijo courtsman. Proponemos cooperation. El caminante del vacío, y es demasiado importante para cualquiera. Una sola especie controller. ¿Qué tipo de cooperation? Preguntó Yenwu. Comparte tú. Descubrimientos con nosotros. A cambio, te ayudaremos. Proteger del comandante vex y. Proporcionar nuestros recursos computacionales para. Resolviendo los rompecabezas. Sanaba. Razonable, pero Yenwu no confiaba. Y después de que encontremos el barco, lo haremos. Discutiremos eso cuando llegue el momento. ZTH. Dijo. Eso significa que planeas tomarlo. De nosotros, su bora. Yenwu. Rechazo la oferta. El barco aramida lo hizo. No los ataco, pero comenzó a seguirlos. A distancia. En el tercer sistema estelar. Encontraron algo inquietante. Una tierra. El barco de la flota colonial estaba allí. Estaba muy dañado y flotaba muerto. En el espacio. Ese es el endeavor. Dijo. El buque insignia del almirante Kane. Elos. Abordamos el barco averiado con cuidado. En el interior encontraron evidencia de una peli. La tripulación había ido. Pero el barco, la computadora on funcionaba. Mira esto. Dijo Bora. Había encontrado el diario de bordo. Archivos. El almirante que encontró algo. Aquí. Pero volvió loca a su tripulación. El registro mostró que la gente de Kane resolvió el problema. Tercer rompecabezas. Pero el dispositivo precursor. Habían puesto a prueba sus mentes de una manera diferente. Camino. Les mostró visions de poder y conquista. La tripulación de Kane comenzó a luchar. Unos y otros para el control. La prueba es diferente para cada persona. Yenwu. Entendido. Muestra lo que realmente hayan. Sus corazones. Encontraron la tercera pista. Pero también encontraron a Kane. Estaba vivo. Pero solo en la bahía médica del barco. Cuando los vio, sus ojos estaban desorbitados. Con ira y codicia. El poder, dijo. Lo sextado. La humanidad puede gobernar. La galaxia con esa nave. Podemos hacer. Todos los extraterrestres se inclinan ante nosotros. Eso no es. Lo que los humanos deberían hacer, dijo Yenwu. Tú, son de Biles, respondió Kane. Cuando descubrió que barco, les mostra a todos lo humano. Fuerza, dejaron a Kane en su donado. Barco y continuó hasta el cuarto sistema. Pero ahora sabían la verdad. Las perdidas precursores no eran simplemente rompecabezas. Estaban examinando los corazones y las mentes de todos los que intentaron encontrar el vacío. Caminante. ¿Y no podemos la prueba? Bora. Preguntó. Entonces demostramos que no estamos listos. Por ese poder, dijo Yenwu. Y tal vez. Eso está bien. Pero es alguien como vexo. Kane lo encuentra en su lugar. Yo no. Termina la oración. Entonces nos aseguramos. Lo encontramos primero, dijo Yenwu. Y nosotros. Asegurate de que pasemos la prueba. Detrás de ellos. Más barcos venían. La carrera era. Ese estaban volviendo más peligrosos. Pero eran. Aprendiendo algo importante. El vacío. El andador no solo estaba escondido porque era poderoso. Estaba oculto porque podría destruir cualquiera que no estuviera preparado. Por lo que contenía la cuarta estrella. El sistema estaba esperando adelante. Cuatro más. Rompecabezas para resolver. Y enemigos que lo harían. Hacer cualquier cosa para detenerlos. El cuarto. El sistema estelar estaba casi vacío.
Solo uno. Pequeña estrella roja y un campo de estrellas rotas. Rocas donde salían estar los planetas. Pero las señales cuánticas aquí fueron las más fuertes. Todavía, algo terrible pasó aquí. Dijo yo mirando sus instrumentos. Los planetas fueron destruidos hace mucho tiempo. Por examino el campo de rocas. Estoy encontrando fragmentos de ciudades entre los escombros. Había gente viviendo aquí una vez. Encontraron la cuarta pista dentro de una paisa enorme. De planeta roto. Era una cámara que, de alguna manera, había sobrevivido a la destrucción. En el interior se encontraba el dispositivo precursor más grande que habían visto todavía. Cuando se activaron, el precursor holográfico parecía triste. Vs el precio del fracaso. Decía, esta civilización encontró nuestro primer barco, pero lo usaron para la guerra en lugar de paz. Se destruyeron a sí mismas en sus mundos. El dispositivo les mostró imágenes de una gran guerra. La gente que vivían aquí y habían encontrado un precursor más pequeño. Barco y sus armas para luchar entre sí. Otros, al final, destruyeron. Todo, por eso ocultamos el vacío. Caminante, continuó el holograma. Yes, con un poder que puede creyó, destruir galaxias enteras. Solo aquellos que elegir la creación en lugar de la destrucción puede ser. Confío en él. La prueba que fue la más difícil hasta ahora. Tuvieron que elegir entre salvarse a sí mismas y salvar a otros. El dispositivo creó una simulación donde el barco estaba bajo ataque. Podrían escapar, pero solo esa idea banatrazan. Barco lleno de gente inocente. Hyunwoo eligió salvar los demás. Significaba arriesgar a su propia tripulación. Bora White Joe apoyó su decisión sin cuestionarla. El dispositivo reconoció su elección y les dio las cuentas coordenadas, pero también les dio una advertencia. Cuidado, otros. Te seguimos a ti que es fala de nuestras peribas. Intentan tomar por la fuerza lo que tienen. No pueden ganar dinero con sabiduría. Cuando ellos abandonaron el sistema roto y encontraron un flota esperándolos. Comandante Vex. Ahora tenía más barcos y el almirante que tenía. Reparó su nave. La nave ramada. Estaba allí también, lleno con otros tres. No lo reconocieron. Entregan las coordenadas. Exigió Vex. Sobre el sistema de comunicación. Estas superados en número. El ser humano tiene derecho a rehusar. Dijo el arcani zth desde su nave. Las coordenadas pertenecen a quienes. Esi los ganaron. Entonces esi los cuidaremos. Sus cadáveres, el almirante Kane. Interrumpido. Su barco esi movió para atacar. Position. La battle fue feroz. El Starbound Phoenix era rápido y ágil. Pero los barcos enemigos tenían armas más grandes. Bora redirigió la energía del support vital a los escudos mientras yo encontraba caminos a través de el campo de asteroides que las naves más grandes. No podemos seguirlos. No podemos luchar contra ellos. Todos. Dijo Bora mientras saltaban chispas. Sistemas de nados. No necesitamos. Lucharemos contra ellos, respondió Yenwu. Simplemente, necesitan llegar al quinto sistema. Ellos escapo escondiéndose en las señales cuánticas. Ellos mismos. Yo descubrió que las señales crearon una especie de invisible túnel a través del espacio. Las naves enemigas no pueden seguirlos allí. El quinto. El sistema era hermoso. Una estrella azul. Rodeado de nubes de gas de colores que
Se movía como en baile lento, pero había. No hay planetas en absoluto. La pista estaba en el estrella misma. Yo ese dio cuena. El quánico. El patrón viene desde dentro. Ellos. Volaron su nave hacia las estrellas exteriores. Atmósfera. Era peligroso, pero bora. Habían reforzado sus escudos. Dentro. La estrella. Encontraron algo. Imposible. Una estructura precursor que existe dentro del gas ardiente. ¿Cómo es? ¿Es esto posible? Preguntó Bora. Precursor. Tecnología. Dijo Hien Wu. Podrían. Construir cosas que ni siquiera podemos imaginar. La estructura era como un templo hecho de puro. Energía. Dentro conocieron a su primera. Precursor viviente. No fue exactamente vivo. Pero no fue solo una grabación. Tampoco era algo entre él. Dos. Bienvenidos, jóvenes y menos, los. Precursor dijo. Su voz sonaba como. Música. Has hecho bien en venir esta. Lijos. Pero la mayor prueba on nos espera. ¿Qué tipo de prueba? Preguntó Hayunu. Pruebas de sabiduría. Pruebas de compasión. Pruebas de lo que Harris con poder limitado. Los precursores así formaron como una lama. Muchas especies han llegado a este punto. La mayoría ha fracasado. ¿Qué pasa así? ¿Faller? No te pasa nada. Pero el caminante del vacío permanecerá oculto para siempre. Tu especie habrá demostrado que no están listos. El precursor les dio la sexta coordenada. Pero también una elección. Puedes pero ahora. Tómala. Conocimientos que has adquirido y volver a vuestras vidas normales. Muchos os lamarian. Que sabio fue tomar esta decisión. Hien Wu miró a su tripulación. Bor white Joe ambos. Asensio. Habían legado demasiado lijos para detenerse. Ahora continuamos, dijo Hien Wu. Entonces pueda. La sabiduría te guiara. El precursor respondió. Y desapareció. El sexto sistema era un lugar de increíble belleza. Una docena de planetas con anillos de hielo y piedra rodeaban una estrella blanca. Cada planeta era diferente. Color. Y se movían en perfecto armonía. Aquí no encontraron una prueba sino un regalo. Los precursores habían dejado una biblioteca completa de sus conocimientos. No, sus secretos más avanzados, pero suficientes para ayudar a cualquier civilización joven a crecer más sabio. Esto es asombroso, dijo Bora, leyendo teorías científicas que estaban millones de años por delante de los humanos. Conocimiento. Con esta información, podría resolver problemas energéticos, curar enfermedades, explorar nuevas partes del galaxia. ¿Por qué nos den esto? Yo pregunto. La respuesta vino de un nuevo precursor holográfico. ¿Por qué tens demostrado sabiduría en tus decisiones, cualesquiera que sean? Sucede en la prueba final, tu especie. Ese ha ganado este conocimiento. El séptimo. Las coordenadas eran diferentes a las otros. En lugar de señalar una estrella. Sistema. Señalar en un espacio vacío a lo lijo de cualquier estrella. No hay nada ali. Bora dijo, revisando sus instrumentos. Ahí es donde espera el caminante del vacío. Precursor explicado. Existe entre dimensions en un lugar donde el espacio y el tiempo se encuentra. Para alcanzarlo, debes confiar en lo que no puedes ver. Cuando ellos, legado a las coordenadas, el espacio parecía completamente vacío. Pero el espacio dicho, los instrumentos detectaron algo extraño. Hay fractures dimensionales aquí, dijo, muy pequeños. Se abren y ser en un patrón. El barco se esconde.
and aces fracturas, hyenu esse diacuena, nosotros, necesitamos chronometer nuestra entrada perfectamente. Mi tomo 3 horas calculo lo correcto. Momento, cuando finalmente esse moderna la fractura dimensional, realidad distorsionada, a su alrededor, colores que no tienen nombre, paso rapidamente junto a su nave, el espacio parecía, esse Dublin, sobre sí mismas. Entonces, de repente, estaban en otro lugar completamente diferente. Antes, Ali Colgren el barco más magnífico que tenían. Había visto jamás. El caminante del vacío era enorme, de 5 kilómetros de largo y cubierto de estructuras cristalinas que brillaban con su propia luz. Parecía que alguien había construido una ciudad en el espacio y lo había encendido. Volar, transmisión en 30 bora, dijo, con la voz lina de asombro. Un nuevo, la voz lino su nave, antiguo pero, amable, poderoso pero gentil. Bienvenido el caminante del vacío, dijo la voz. Soy arquitecto, guardián de esta nave. Yo, he estado esperando mucho tiempo por visitantes dignos de lo que hay dentro. Nos sentimos honrados a conocerte, dijo Hunwu. Dijo, el honor es mío. Tu especie ha pasado perdidas que lo han derrotado. Civilizations mucho más antiguas y más avanzado que el tuyo has demostrado que los humanos poseen algo raro en la galaxia, la sabiduría para elegir correctamente cuando nadie está mirando. La bahía de track del caminante del vacío se abrió y las luces los guiaron al interior. Mientras su nave senadó en la cubierta, Yunwu sintió una mezcla de emoción y mito. Tenían encontró el barco imposible, pero él sospechaba que su mayor desafío era todavía por delante. Fuera de su nave, el caminante del vacío esperó para revelar sus secretos. Y, en algún lugar detrás de ellos, sus enemigos todavía seguían decididos a tomar por la fuerza lo que no pudieron ganar, a través de la sabiduría, el interior del vacío. Camina era como camina, a través de un sueño. Los pasillos estaban hechos de un material que parecía sólido, pero brillaba con suavidad. Luz. Las plantas crecen en las paredes. No. Plantas terrestres, pero extrañas y hermosas. Unos de mundos que no existen. El arquitecto ese les apareció como un ser resplandeciente. Figura que parecía estar hecha de estrellas. Y el espacio mismo. No era del todo sólido, pero tampoco del todo. Holograma tampoco. Ven, dijo el arquitecto. Déjame mostrar lo que los precursores construyó. Caminaron por habitaciones linas, con tecnología que parecía mágica. Había máquinas que podían crear materia de la energía, computadoras que pensó más rápido que planetas enteros y mapas de galaxias que los humanos nunca habían visto. Este barco con lo recogido. Conocimiento de 12 civilizations diferentes. El arquitecto explicó. Todos ellos trascendió la existencia física como la. Los precursores lo hicieron. Dejaron su sabiduría. Aquí para encontrar especies más jóvenes. Trascendido, preguntó Bora. Evolucionaron. Más allá de la necesidad de cuerpos físicos. Se convirtieron en series de pensamiento puro y energía, pero no abandonaron la razas más jóvenes. En cambio, crearon barcos como este para guiar y proteger. Llegaron al puente del barco y Hien jadio, a través de la principal ventana, podía ver todo el espacio y tiempo a la vez, pasado, presente y futuro. Ese movía como un río de luz. El barco existe en múltiples dimensions, arquitecto. Dijo,
Desde aquí, puedes viajar a cualquier lugar. En el universo al instante. Puedes ver eventos antes de que sucedan. Puedes remodelar la realidad misma. Eso es un poder increíble, dicho en voz baja. Demasiado. Mucho poder para la mayoría de las especies. Arquitecto. De acuerdo. Por eso esto oculto. Los precursores aprendieron que los avances. La tecnología en manos equivocadas conduce. Destrucción. De repente, las alarmas comenzaron a sonar. Sonido. En la pantalla principal, vieron. Naves que emergen de dimensions. Fracturas. El comandante vex las había encontrado. Había traído una flota. ¿Cómo? ¿Nos encuentran? Preguntó Bora. Ellos. Segui tu rastro quantico. Arquitecto. Dijo. Yo lo permitai. Tu dejaste que te siguieran. Nosotros. Hayunu estaba confundido. La prueba final. No es solo para ti. Es para ti. Especies enteras. Como lidiar con esas. Quien quiera tomar este poder por la fuerza. De terminar así los humanos están listos para ser. Guardians de la tecnología trascendent. Apreciaron más barcos. El del almirante Kane. La nave pasó a través de una grita dimensional. Seguido por el arcanize y el aramida. Flota. Pronto. Docenas de barcos rodaron. El caminante del vacío. Entregan la nave. Inmediatamente. Exigió el comandante vex. A través del sistema de comunicación. O nosotros. Lo destruirá a él y todos los que están a bordo. No puedes destruir esta nave. El arquitecto respondió, hablando a través del sistema de comunicación del caminante del vacío. Pero, tus amenazas revelan la oscuridad en tu corazones. La voz del almirante Kane se unió a la conversación. Los humanos merecen este poder. Somos la especie más fuerte del mundo. Galaxia. Deberíamos gobernar a los extraterrestres. No trabajes con ellos. El poder no está destinado para gobernar otros, dijo Wu. Es destinado a proteger y ayudar. Ingenuo. Necio, respondió Kane. Con este barco, la humanidad podría tener un imperio que se extienda. Toda la galaxia. La calma del arcani ZTH. Voz interrumpida. El barco pertenece. No existe una sola especie. Debería estudiarse. Por nuestros mejores científicos y sus secretos. Compartido cuidadosamente entre los civilizados. Razas. Bajo control ramada. Por supuesto. El comandante vex dijo con un tono mecánico. Todos quieren lo mismo. Poder. Al menos soy honesto al respecto. El arquitecto se volvió hacia Wu. El barco. Las armas podrían destruir todos los barcos. Ali en segundos. Sus defensas podrían. Te hará invulnerable. ¿Qué harás? Eliger? Wu miró a su tripulación. Bora. Yo parecen preocupados pero. Decadido. Confiaban en él para tomar la decisión. Elección correcta. Muestren las armas. Dijo Wu. El arquitecto los condujo a la sala de control de armas. Los sistemas Ali. Estaban más altitude lo que los humanos tenían. Imaginado. Con estas armas podrían destruir sistemas estelares enteros o crear nuevos. Una orden tuya y tuya. Los enemigos serán eliminados. Dijo el arquitecto. Dijo. Wu se quedó mirando los controles durante un largo momento. Luego negó con la cabeza. No, la violencia no es la respuesta. Entonces, ¿qué propones? Preguntó el arquitecto. No se irán pacíficamente. Demostramos. Les der algo mejor. Dijo Wu. Bora, ¿puedes acceder al barco? ¿Base de datos de conocimientos? Creo que sí.
Bora, Dijo trabajando, and unpaneled to control. ¿Qué? ¿Estás planeando? Te vamos a dar. Daros lo que realmente necesitan, no lo que creen que quieren. Hien wu abrio. Canales de comunicación a todos los barcos. Este es el capitán Hien wu Kim a bordo del caminante del vacío. Quiero mostraros to do. Algo. Nos mostrares como. Rendit, respondio vex. No, te lo demostrar. Por que los precursores ocultan esta nave? Trabajando con el arquitecto, Hun wu utilizo el sistemas de barcos para proyectar imágenes en espacio. Todos podían verlos. Imágenes de lo que lo había pasado a otros. Civilizations que encontraron precursors. Tecnología demasiado pronto. Vieron mundos. Quemado hasta las cenizas por armas demasiado poderosas para. Control. Vieron especies que destruyeron. Ellos mismos luchando por lo trascendente. Tecnología. Vieron galaxias enteras. Convertidos en tierras baldías por seres que habían. Poder pero no sabiduría. Esto es lo que sucede cuando la tecnología avanzada falla. En las manos equivocadas. Dijo Hien wu. Los precursors no ocultan sus conocimientos. Ser cruel. Lo ocultan para proteger. To do el mundo. Mentiras. El almirante que dijo que están tratando de engañarnos. Pero otras voces. Comenzó a hablar. Algunos de los propios vex. Los capitanes estaban mirando las imágenes y empezando a entender. Varios de los barcos arremios dejaron de moverse hacia el caminante del vacío. Sin embargo, Hien wu continuó. Los precursors también dejaron regalos para aquellos que demuestran que pueden usar el conocimiento. Sabiamente, trabajando con boare y taiho el comenzó a transmitir algunos de los conocimientos. Habían encontrado tecnologías médicas que podría curar enfermedades, energía limpia, sistemas que podrían alimentar planetas enteros, sin hacerlos daño, agrícola, técnicas que podrían acabar con el hambre. Esto, el conocimiento es de librement a todos. Especie, anunció Hien wu no como armas de guerra, sino como herramientas de paz. No puede simplemente regular algo tan valioso. Information, protesto el arcanizaf. ¿Por qué? No. Pregunto yo. El conocimiento debería ser compartido, no acaparado. Algunos de los barcos comenzaron a retirarse. Sus capitanes dieron cuenta de que lo que estaban haciendo ofrecido libremente valía más que cualquier cosa que pudieran tomar por la fuerza. Pero el comandante vex y el almirante que no estaban satisfecho y basta de juegos, gruno vex. Me encargo. Ese barco y sus armas. El barco. No te obedecer. Dijo el arquitecto con calma. Entonces lo destruir y construirme. Propio, respondió vex. Sus barcos se abrieron. Fuego. Pero sus armas no pudieron penetrar los escudos del caminante del vacío. Las explosiones de energía simplemente desaparecieron. Gritas dimensionales. El almirante que intentó un enfoque diferente. Lanzó el abordage. Cápsulas líneas de marines. El barco. Las defensas internas los detendrán. Dijo el arquitecto Hien wu. No, Hien wu. Dijo. Dejalo subir a bordo, capitán. Bora estaba. Sorprendidos. Necesitan verlo por ellos mismos porque no pueden tomar esto. Poder por la fuerza. Los marines de Cain entraron. El barco. Pero cuando intentaron utilizarlo. Sus armas. Las armas simplemente. Dejó de funcionar. Cuando intentaron acceder a los competidores del barco. Los competidores no respondieron a ellos. El barco solo obedece quienes han demostrado su valía
explico el arquitecto. Los marines confundidos. Almirante Kane. El mismo subió a bordo, con la cara rojada. Enojo. Esto es tecnología humana ahora. Ordino. Que me da el control. No puedo dar. Tu lo que no te es ganado, Hien Respondió. Kane saco su arma y. Lu upon a Hien Entonces tomare. Mi mando yo mismo. El arma parpadio y. Desaparicio de la mano de Kane. Arquitecto. Simplemente lo había borrado de la existencia. La violencia no tiene poder aquí. Arquitecto. Dijo. Este barco solo responde. Sabiduría. Compasión y el deseo de ayudar a los demás. Kane intentó golpear a Hien. Con los puños, pero sus manos paran. A través del hervaccio. El barco mismo estaba protegiendo a su capitán elegido. Derrotado, Kane y sus marines regresaron a su barco, pero en lugar de irse, Kane comenzó transmitiendo a su flota toda la tierra. Barcos, les habla el almirante Kane. Les ordino para destruir al caminante del vacío. Si no podemos, tenerlo nadie puede. No disparimos. Sobre sus semejantes, dijo uno de sus capitanes. Respondió. Eso es un motín, gritó Kane. No, señor, dijo el capitán. Eso es. Cordura. Uno a uno. Los barcos de Kane y Negron. Para seguir sus órdenes. Finalmente, solo y. Derrotado, Kane y retiro a. Hyperspacio. El comandante vex duró más tiempo, intentando varias armas y tácticas, pero nada podría dañar al caminante del vacío. Eventualmente, incluso sus tripulaciones comenzaron a abandonarlo. Cuando solo quedó su buque insignia, vex hizo uno. Amenaza final. Esto no ha terminado. Humano. Algún día encontrar una manera de tomar lo que debería ser mío. Eres bienvenido a intentarlo. Yenwu respondió. Pero primero intenta aprender. Sabiduría en lugar de buscar poder. Vex. La nave desapareció en el hyperspacio. Dejando solo la flota ramada. Archon. El barco se acercó lentamente. Capitán Kim. Nos gustaría discutir los términos para compartiendo esta tecnología. No hay términos, dijo Hien el conocimiento es de gratuitamente a todos los que lo usar sabiamente. Eso es inesperado. ZTH lo admitió. Pero tiene razón, Hien respondió. Como el último de los barcos. Partió, el arquitecto se volvió hacia Hien con algo que podría haber sido un sonri. Has pasado la prueba final. Decía, eliges la sabiduría sobre el poder. Cooperación antes que conquista. Tu especie. Está listo para la siguiente fase de su evolución. Después de las últimas naves enemigas. Desapareció. Un silencio pacífico lino el caminante del vacío. Hunwu estaba de pie en el puente. Todavía estaban asombrados por lo que había sucedido. Había encontrado el barco más poderoso del galaxia, y lo habían ocultado. Caer en las manos equivocadas. Arquitecto. Aparicio junto a él, su forma de luz de estrella. Parecía más alto que antes. Lo hiciste. Bueno, dijo el arquitecto. Pero tu verdadero. El trabajo apenas comienza. ¿Qué haces? ¿Qué significa eso? Preguntó Hanwu. El caminante del vacío. No estaba destinado a ser encontrado, y luego, olvidado. Estaba destinado a ser utilizado por aquellos lo suficientemente sabios para manejar su poder. Los precursores lo dejaron como regalo para especies listas para convertirse en guardianes de civilizations más jóvenes. Por levanto la vista de una estación de computadora.
Donde había estado estudiando el barco. Sistemas. ¿Quieres que nos quedemos aquí? Yo. Quiero ofrecer una opción, arquitecto. Dijo. Puedes tomar algo de nuestro conocimiento. Y volver vuestra vida normal. Vosotros. Sería famoso y rico y tú. Las especies ese beneficiarian enorme de lo que. Aprendes. Ocho pregunto. O puedes. Conviertens en los nuevos guardianes del barco. Ayuda. Gaira otras especies jóvenes de que. Desarrollarlos. Protegerlos de los peligros. Que están en los espacios oscuros entre. Galaxias. ¿Qué tipo de peligros? Hyun. Pregunto Wu. El arquitecto agitó la mano y. La pantalla principal mostraba imágenes que hacían. Se les hila la sangre. Cosas que vivieron. En los espacios entre dimensions. Series. De hambre pura que devoró a todo el mundo. Civilizations. Máquinas antiguas dejadas por. Especies muertas que, on ese leven a cabo. Ordenes de destruir toda la vida. El universo. Y es vasto y lleno de maravillas, arquitecto. Dijo. Pero también está lleno de amenazas. Que las especies jóvenes no pueden manjar salas. Los precursors y sus aliados tienen. Han estado conteniendo estos peligros durante. Millones de años, pero necesitan ayuda. De razas más jóvenes. Otras naves como. Preguntó Bora. Cientos de elos. Dispersos en múltiples galaxias. Cada uno espera una especie lo suficientemente sabia para convertirse en su guardián. Yen Wu pensó sobre lo que el arquitecto ofrecía. Significaría dejar todo atrás. Ellos lo habían sabido. Sus familias, hogares, sus antiguas vidas estarían todas en el pasado, pero también significaría protegiendo a innumerables personas inocentes. De amenazas que ni siquiera pudieran. Imaginez, si estamos de acuerdo en Wu dijo, ¿qué haríamos exactamente? Ayudar a los jóvenes. Las civilizations se desarrollan con seguridad. Enseñarles. Sabiduría junto con el conocimiento. De ten esos. Quien utilizaría tecnología avanzada para. Malos propósitos. Y cuando llega el momento. Ayúdalos a prepararse para convertirse en tutors. Ellos mismos. No estaremos solos. Yo pregunto. No. Sería parte una gran alianza de especies que tienen. Trascendieron sus limitations físicas. Ellos te enseñarían y te guiarían como. Aprendes a usar el barco. Capacidades. Hyun Wu miró a su tripulación. Bora y yo estaban escuchando. Con cuidado, pero podía ver la emoción en sus ojos. Hey, algo más. Continuó el arquitecto. Esta nave no puede ser controlada solo por una persona o incluso una especie. Cierto, la tutela requiere cooperación y comprensión entre diferentes tipos de seres. ¿Qué sugieres? Hyun Wu. Pregunto. ¿Qué crees una nueva organización? Reúne los mejores. Personas de muchas especies. Humanos sí. Pero también aramios, vidianos, incluso criminals reformados como algunos de Vex, antiguos miembros de la tripulación, Bora Sanrio, Fuerza de Paz Galáctica, Mazda, eso, una escuela de sabiduría, un lugar donde las especies pueden aprender a trabajar juntas, en lugar de luchar entre sí, de repente, el sistema de comunicación, activado. La voz del arcani, lino el puente, Capitán Kim, hemos estado, monitoreando tu conversación. Nosotros, solicito formalmente unirme a este nuevo organización de la que estás hablando. Tú, estábamos escuchando nuestra conversación privada. Conversación, Hyun Wu preguntó. El barco, nos permitió escuchar, respondió Seth.
nosotros. Creo que eso significa que estamos destinados a serlo. Parte esta alianza. Más voces. Se unieron a la comunicación los capitanes de la flota colonial de la tierra que ese había negado para seguir las órdenes del almirante Kane. Incluso, algunos de los antiguos del comandante Vex, subordinados que habían decidido que querían para servir a una causa mejor. Por eso que se está tomando una decisión por nosotros. Dijo yo, observado, Han Wu pensó por un momento, luego hizo su elección. Arquitecto, aceptamos pero con una condición. ¿Qué condición? Esta, la organización no será controlada por humanos, será liderado por representantes de todas las especies miembros, tomando decisiones juntos. Aunque los humanos encontraron la nave, preguntó Bora. Especialmente porque los humanos lo encontraron, Yun. Wu respondió, el poder debe ser compartido, no acumulado. La forma de los arquitectos parecía brillar más brillante. Esa es exactamente la respuesta que yo espero escuchar. Los precursores eligieron correctamente cuando diseñaron su pruebas. Durante los próximos días, vinieron representantes de muchas especies. Al caminante del vacío, ellos crearon lo que los llamaron buscadores galácticos, una organización dedicada a la exploración, protección y el intercambio pacífico de conocimiento. Bora se convirtió en el jefe ingeniero, diseñando nuevos barcos que combinó la mejor tecnología de todas. Especie miembro, yo se convirtió en el instructor de navegación, enseñanza de pilotos, de docenas de mundos como viajar, con seguridad a través del espacio dimensional. Han Wu aceptó el puesto de primer coordinator, pero solo por un tiempo limitado. Tiempo. El plan era rotar el liderazgo entre diferentes especies cada pocos años. ¿Y nuestras familias? Bora preguntó un día. Nuestros amigos volvieron a tierra. La nave puede viajar a través del tiempo, así como el espacio. Explicó el arquitecto. Puedes visitarlos cuando quieras. Ellos, y es posible que te vayas solo por unos pocos horas. Incluso hay pausas años ayudando otros mundos. Su primera misión llegó antes de lo esperado. Un joven, la civilización en una galaxia cercana había descubrió armas nucleares y estaba en al borde de destruirse a sí mismo. El trabajo del buscador galáctico era ayudarlos a encontrar una solución pacífica. ¿Cómo podemos detener una guerra nuclear sin interferir demasiado en su desarrollo? Hyun Woo preguntó. Con mucho cuidado, dijo el arquitecto. Respondió. Observa y aprende. Usaron. Los comandantes del vacío avanzaron la tecnología para acercarse al planeta sin ser detectado. Luego comenzaron a transmitir programas educativos que ayudaron a la gente del planeta entender la verdad. Consecuencias de una guerra nuclear. También proporcionó en secreto una mejor comunicación. Tecnología, lo que facilita la diferentes naciones del planeta con las que hablar unos a otros en lugar de pelear. Tomo 3 meses, pero al final el planeta. Los líderes acordaron tratados de paz y comenzaron a trabajar juntos en el espacio. Exploración en lugar de guerra. Un mundo salvado. Dijo yo mientras se preparaban para salir. Millions más para ayudar. Bora, a nadie, pero ahora no estamos solos en el tierra. Sonolo Hyun Woo, más especies. Se unió a los buscadores galácticos cada mes. Incluso algunos de los antiguos miembros de la tripulación del almirante Kane. Los miembros solicitaron unirse después de ver
el buen trabajo que se está realizando. Comandante Vex. Siguió siendo una amenaza, reuniendo a criminals. Organizations tratando de encontrar otras fuentes de tecnología avanzada. Pero, cada vez que aparecía el galáctico, los buscadores estaban listos para detenerlo. Nunca se rendira, adverso después. Su tercer encuentro con las fuerzas de Vex. Entonces nunca dejaremos de proteger. Gente de él, respondió Hien Wu. Un año después de encontrar al caminante del vacío, Hyun, Wuesi paro en el puente Waimaro hacia afuera. Las estrellas. El barco ya no estaba solo. En su dimensión de bolsillo, una docena más. Naves de los buscadores galácticos. Flotaban cerca, preparándose para su siguiente misión. ¿Algún arrepentimiento? Preguntó el arquitecto. Hyun Wu pensó en su antigua vida. La simple búsqueda del tesoro, la fama, la riqueza que podría haber tenido. Entonces el pensamiento sobre las civilizaciones jóvenes habían ayudado, las guerras que habían impedido, y los amigos que habían hecho. De toda la galaxia, ninguno en absoluto, el Daijo, su especie realmente ha demostrado. En sí mismo y es digno, Daijo el arquitecto. Los precursores estarían orgullosos. ¿Qué pasó? ¿En serios? Preguntó Bora. Ella tenía. Se unió a ellos en el puente. El precursores, quiero decir, todavía están aquí. En cierto modo, respondió el arquitecto. Se convertirán. Part del universo mismo. Algunos dicen que cada estrella que brilla, cada el planeta que sustenta la vida, leva consigo una chispa de su conciencia. ¿Crees que los humanos trascenderemos como eso algún día? Yo pregunto, quizás, pero eso está muy lejos en el futuro. Por ahora, tú, tengo un trabajo más importante que hacer. Un nuevo apareció un mensaje en su comunicación. Sistema. Otra civilización joven. Necesitaba ayuda. Los piratas estaban atacando. SUS rutas comerciales. Why no lo hicieron? Tener la tecnología para defender. Ellos mismos. Buscadores galos. Preparens para. Salida. Anuncio Hien Wu la. Flota. A medida que los barcos comenzaron a moverse. A través del espacio dimensional hacia su. En la siguiente misión, Yen Wu sonrió. Tenían. Encontré la nave imposible, pero más. Lo más importante es que habían encontrado su verdadero yo. Propósito. La humanidad había demostrado su valía. Digno no por conquistar la galaxia, sino al elegir protegerlo. Y al hacerlo. Así que ese habían convertido en algo más grande de lo que jamás habían imaginado posible. El caminante del vacío navegó a través del estrellas. Y no está sola leva su tripulación de guardians hacia lo que sí. Desafíos que nos esperan en el infinito. Profundidades del espacio. Dichos de ellos la galaxia. Estaba un poco más seguro. Delante de ellos, innumerables mundos esperaban la ayuda, que solo los buscadores galácticos podían proporcionar. El mejor buscador humano de las reliquias galácticas habían encontrado más que solo un barco legendario. Había encontrado el destino de la humanidad entre